Mộc Văn và chương trình In-Depth của đài truyền hình SBTN xin kính chào quý vị và chào mừng quý vị đến với cuộc phỏng vấn hàng tuần của chúng tôi. Thưa quý vị, In-Depth là phỏng vấn chuyên sâu với khách mời là chính trị gia, nhà hoạt động cộng đồng, những người có tên tuổi trong xã hội. Và tuần này thì chúng tôi rất là vinh hạnh được đón dân biểu Jason Clare. Good morning, Jason. Good morning. Hi. Federal member for Blaxland, dân biểu liên bang khu vực Blaxland ở New South Wales, and excellent to see you today during the very busy week of the campaign, election campaign in 2016. Yes, so how busy are you nowadays, those days? Very, very busy. It starts early in the morning at about 4 a.m. when the alarm clock goes off. Okay, yes. And finishes at around about 11 o'clock, 12 o'clock at night, and lots of work every minute of the day. Okay, yes, so let me start by asking you a question. Tell us a little bit about the Blaxland electorate. How many, I mean, it's very multicultural, Yes. we all know that, and tell us how many ethnicities and how do the Vietnamese Australians fit into that? Sure. Well, the electorate that I represent of Blaxland stretches from Bankstown all the way up to Auburn, over to Granville, and down to places like Chester Hill, Yagoona, Georges Hall, Bass Hill, Condell Park, as well as places like Baralla and Regents Park. And you're right, it's one of the most multicultural places in all of Australia. People from all around the world and all different religions. And the Vietnamese community make up a very important part of my local area. 1 in 10 people in the electorate of Blaxland is of Vietnamese background, including my mother-in-law and my father-in-law. We all know that, yes. Yeah, who live in Bass Hill. Bass Hill, yeah. So the Vietnamese community is a very, very big part of my community and a very big part of my life as well. Thank you very much. So let me quickly translate your main points. Kính chào quý vị, và thưa quý vị thì câu hỏi đầu tiên chúng tôi trao đổi với dân biểu Jason Clare về khu vực bầu cử Blaxland và cử tri Việt Nam ở trong đó. Thì ông cũng nói rằng là Blaxland là một trong những khu vực mà đa văn hóa nhất Úc Châu, và về mặt địa lý thì có những cái vùng như là ví dụ như từ Bankstown cho đến Auburn, đến Granville, Chester Hill, Bass Hill, Condell Park, cho tới tận Baralla or Regents Park. Thưa quý vị, và người sống ở đây, người Úc sống ở đây thì xuất thân từ tất cả các quốc gia khác nhau trên thế giới, các cái tôn giáo khác nhau, và khoảng 10% trong cái số cử tri vùng Blaxland là người Úc gốc Việt, thưa quý vị. Và dân biểu Jason Clare cũng nói đến là Việt Nam hoặc là văn hóa Việt Nam là một phần lớn trong cái cuộc sống của ông. Yes. And please tell us the issues that the voters care for in Blaxland this election. Well, I think there's 3 big issues that are important in every election in our area. The first is jobs, the second is education, and the third is healthcare. Unemployment in our area is double the national average, and youth unemployment is very high as well. So the first issue that people talk to me about is how do we create more jobs for young people, as well as more jobs for people who might be in their 30s or their 40s and their 50s, but have lost their job and are looking for new employment. Education is also a really big issue in our local community. I know the Vietnamese community understands how important education is. The kids that I went to school with in Cabramatta who were refugees from Vietnam are now doctors and lawyers, engineers, pharmacists. They got to where they are because of hard work and working hard at school, getting a great education and going to university. The government wants to cut the amount of money that would go to our local schools and make it more expensive to go to university. So that's a big concern for everybody that cares about education in our local area. And the third is healthcare. There's 2 parts to that. The government wants to freeze the amount of money that goes to local doctors, which could mean that when you go to the doctor, instead of using your Medicare card to be able to get an appointment with the doctor, you may have to pay $20 to visit the doctor, and that's bad because it'll mean that more people won't go to the doctor. The second part is aged care. And the Vietnamese community, the first Vietnamese who came to Australia and their mums and dads are getting older,
and aged care is becoming a very, very important issue for the Vietnamese community. So I'm glad I've been able to help the AVAX team in building the first Vietnamese aged care centre, which is now underway in Smithfield. Excellent. Ok, vâng, thưa quý vị, câu hỏi thứ hai chúng tôi trao đổi với dân biểu Jason Clare đó là những cái chủ đề mà cử tri tại Blaxland quan tâm. Thì ông nói đến 3 cái chủ đề chính. Thứ nhất là jobs, tức là công ăn việc làm. Thứ hai là education, tức là giáo dục, trường học, trường lớp. Và thứ ba là healthcare, tức là khám bệnh, chữa bệnh, đi bác sĩ. Thưa quý vị, thì dân biểu cũng nói đến là lý do tại sao công ăn việc làm lại quan trọng. Bởi vì thưa quý vị, cái vùng này thì cái tỷ lệ thất nghiệp của người thanh thiếu niên thì cao gấp đôi so với toàn quốc. Ông nói đến education, thì ông cũng nói đến là cái sự thành đạt của nhiều bạn trẻ Việt Nam và đi làm trong những lĩnh vực như y tế, dược sĩ và bác sĩ, luật sư. Nhưng mà cạnh đó thì ông cũng nói rằng còn nhiều người quan tâm đến những cái học phí đại học và những khóa học nghề. Và một chủ đề nữa, chủ đề thứ ba, ông nói là cử tri tại vùng Blaxland quan tâm đó là healthcare, tức là đi khám bác sĩ, khám chữa bệnh và sự chăm sóc người già. Thưa quý vị, thì về mặt khám bác sĩ thì người dân quan tâm đến là làm sao họ không phải trả tiền túi mỗi lần đi khám bác sĩ. Về chăm sóc người già thì những cái thế hệ người Việt đầu tiên đến Úc định cư năm nay cũng đã có tuổi, cao niên và cần cơ sở nuôi dưỡng. Cho nên ông dân biểu nói là ông hoạt động cùng với hội AVAX, tức là hội dịch vụ trợ giúp người già của các bác sĩ, y sĩ người Việt tại Sydney để mà xây cái nhà dưỡng lão đầu tiên cho người Việt tại vùng Smithfield. Yes, and Jason, so we don't know that Blaxland is a safe labor seat, and so what makes you up? What wakes you up in every morning to go and fight for the people you represent? Well, I never assume that Blaxland is a safe Labor seat. If you take people's votes for granted, then one day people will decide that they don't support you anymore because you haven't done a good job. So my job is to work hard for every member of the local community. It's made easier by the fact that this is where I was born and raised, and this is where I live with my wife. It's where my mum and dad live, where my mother and father-in-law live as well. I was born in Cabramatta and went to Cabramatta Primary School and Canley Vale High School. My mum and dad still live in Cabramatta. My mum still actually works at Canley Vale High School. So there you go. Yes, teacher. Yeah. And my mother and father-in-law came to Australia in 1980 as Vietnamese refugees. And they set up and ran the post office in Yagoona for many years. And now Louise and I are hoping to raise a family in our local community. So the reason I care so much about our local community is because I'm part of it. I live here with my wife and my family, and we want to make sure that our local community gets the best. And unfortunately, for a long time, we've got second best in terms of education and healthcare and access to jobs. And my job as the local member is to stand up and fight for our local community, which I'm very proud to do. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vừa hỏi ông Jason Clare về khu vực Blaxland được cho là một khu vực an toàn của Đảng Lao động. Thưa quý vị, thì những cái điều gì mà khiến ông thức dậy mỗi sáng và đi làm việc cho những cái người mà ông đại diện, tạm gọi là như vậy, những cái cử tri mà ông đại diện trong khu vực Blaxland này? Thì dân biểu nói rằng là ông không nghĩ rằng ông luôn luôn coi trọng cái niềm tin và cái sự tín nhiệm của cử tri gửi gắm đến ông, và ông luôn luôn tranh đấu tiếp tục và không bao giờ coi thường cái sự tín nhiệm đó. Ông luôn luôn work hard, đó là lời của ông nói như thế, làm việc để giúp cho cử tri. Và ông cũng kể lại cái cuộc sống, câu chuyện của ông, bản thân ông tại vùng Tây Nam Sydney này. Thí dụ như ông sanh và lớn lên tại Cabramatta, ông đi học trường trung học tại đó. Rồi ông nói đến gia đình bên vợ ông thì làm việc và run một cái post office ở Yagoona. Và ông nói cái sự gắn bó của ông đối với cuộc sống của người dân tại vùng Tây Nam Sydney này. Và ông cho rằng là đó là cái mục tiêu mà giúp cho động viên ông để mà giúp cho đời sống của mỗi người mỗi ngày khấm khá hơn. Và nhất là trong những năm qua thì cử tri vùng đây chỉ được cái gọi là một cái sự trợ giúp không có nhiều về giáo dục, và ông cho rằng là đây là cái điều mà ông quan tâm trong cái lần tranh cử lần này, và làm sao giúp cho ước mơ của nhiều người trở thành hiện thực hơn. Thưa quý vị, we also need to ask you, most of the Vietnamese Australians living in Blaxland care about freedom, democracy, human rights in Vietnam.
Do you share their concerns and how would you help them? Would help them? Yeah. They're concerns that every person that cares about democracy and freedom would share. And I have relatives, my wife's family has brothers and sisters who are still in Vietnam who can't do the things that we can in Australia, like vote, which we'll get the opportunity to do on the 2nd of July, or turn up for demonstrations, protest when we think things are not right. Freedom of speech, the freedom to vote for the party that you think will do the best for your country, are simple things that people should be able to do. We can in Australia, but we can't in Vietnam. And that's why, as part of my job, I've been really proud to work with the VCA, as well as organisations like Block 1706, and the work that they've been doing now for over 10 years in campaigning for freedom and democracy and human rights in Vietnam. We're not there yet, but we will get there. Just like we've seen dictatorships collapse around the world, ultimately democracy will return to Vietnam because it is the only way to make sure that people have their voices heard and that have the right to be governed by the people that they elect. And so whilst this is a slow process, it's now more than 40 years since the fall of Saigon, I'm very, very confident that through the work that we do here in Australia, as well as those brave and courageous people who campaign for freedom and democracy in Vietnam, who are prepared to protest, who are prepared to go to jail, ultimately freedom and democracy will return to Vietnam. Thank you very much. And vâng, thưa quý vị, chúng tôi hỏi dân biểu Jason Clare về đa số cử tri người Úc gốc Việt tại khu vực Blackland thì quan tâm đến tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, và ông có chia sẻ những cái quan tâm đó không? Ông giúp đỡ người Úc gốc Việt bằng cách nào? Thì dân biểu Jason Clare nói đến một câu chuyện dài, thí dụ như bắt đầu với gia đình của ông, bên vợ của ông thì vẫn còn người sống ở Việt Nam và họ vẫn chưa có cái quyền mà người Úc đang được hưởng hàng ngày, ví dụ như là bầu cử tự do, ví dụ như là biểu tình hoặc là phản đối mỗi khi mà họ không đồng ý với chính sách của chính phủ, hoặc là tự do ngôn luận, thưa quý vị. Rồi về mặt cá nhân thì ông cũng làm việc chặt chẽ với cộng đồng người Việt tự do tại New South Wales, đó là VCA và cái khối 8406, và để thúc đẩy thêm cái chủ đề tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Ông cũng tâm sự, ông nhấn mạnh rằng là Việt Nam hiện nay chưa có cái mức độ tự do hoặc là dân chủ như chúng ta muốn. Đây là một cái cuộc đấu tranh dài lâu và chắc chắn sẽ đạt được về mặt trong tương lai, thưa quý vị. Và ông chia sẻ cái quan điểm này và cái niềm tin này đối với quý vị khán thính giả của đài chúng ta. Now, gauging the community concerned recently about Vietnam, and people are talking about the dead fish saga in central part of Vietnam. A number of community activists, community leaders try to get in touch with politicians, try to raise awareness about the issue and try to gauge the Australian reaction to the environmental hazard, industrial waste in the central part of Vietnam. And do you share with them, with their concern, the community leaders, and how are we going to monitor and to deal with the issue? Yes. Well, this is another example of where people have been arrested in Vietnam for protesting. In Australia, if something like this happened, then you would expect outrage and also people to be able to raise their concerns and have them addressed. So the first thing is, it's terrible that people protesting for health and safety in Vietnam have been arrested. That should not happen. But the second thing that we should be worried about is the health and safety of people who might potentially consume these fish that have been killed by industrial waste. And I've heard the messages from our local community that are concerned about it. I've also contacted the Department of Foreign Affairs and Trade here in Australia and asked them for information about this as well, and what warnings they are providing to Australians who might be visiting Vietnam. Okay, beautiful. Vâng, thưa quý vị, về chủ đề cá chết ở biển miền Trung do chất thải độc từ nhà máy luyện thép của Đài Loan gây ra,
và những cái tai họa ảnh hưởng đến môi trường, đến đời sống người dân tại Việt Nam. Chúng tôi hỏi ông dân biểu Jason Clare là ông có chia sẻ những quan ngại đó không, và ông có những cái hành động gì để mà trợ giúp người dân trong nước cũng như là người Việt tại hải ngoại. Thưa quý vị, thì vâng, ông cũng nói đến rằng là những cái điều như vậy xảy ra thật là terrible, thật là rất là đau đớn, rất là khó chịu, và người dân có thể bị bắt chỉ vì nêu lên những cái quan ngại của mình với những cái thảm họa môi sinh như vậy. Đây là một cái điều mà chúng ta cũng đều nhận rõ là ở Việt Nam vẫn chưa có đầy đủ những cái quyền như người Úc đang được hưởng, và ông quan ngại đến cái sức khỏe, sự an toàn, đời sống của người dân tại địa phương. Và ông cũng nói rằng ông cũng đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Úc Châu, đó là DFAT, để mà xin hỏi thêm về thông tin, information, và cũng có khả năng về những cái cảnh báo đối với du khách người Úc khi mà đi du lịch sang Việt Nam trong thời gian tới, thưa quý vị. Jason, you've been a local member for up to 8 years now. 8 years now. So please share with us your campaign for federal fundings to local areas, local communities, and improvement to the community during your term, two terms as a local MP. Well, that's right. I've been the Member of Parliament for our local community now for 8 years, and for the first 6 years I was a member of the government. And in that term, in those periods of time, I was able to provide extra funding and support for our local community, specifically $10 million for a new car park in Cabramatta. Anybody that lives in Cabramatta or shops in Cabramatta knows that parking is a top priority, and so by able to build a new multi-storey car park on the east side of Cabramatta, when I first got elected, we were able to help there. Also in Bankstown, as a member of the Rudd and the Gillard governments, I was able to provide an MRI machine for Bankstown Hospital, get the hearing centre to test people's hearing back in Bankstown, as well as extra funding and more resources for our schools, including new halls and libraries for all of our primary schools, and extra funding for our hospital as well. Over the last 3 years, we've been in opposition, and Tony Abbott and Malcolm Turnbull have been in government, and my priority there has been fighting to stop the cuts that they want to make to our local community. One of the big cuts that they made was a $100,000 cut to the VCA New South Wales chapter for money management services to help people in the Vietnamese community that have found themselves needing financial counselling or advice because they've got problems with debts. That campaign took 12 months, but eventually I managed to get the government to reverse that cut, and that funding for the VCA has now been restored so they can continue to run that important service. But there's a lot more still to do. The government also wants to cut funding to schools and hospitals, which we need to fight to stop. And people may remember that 2 years ago the government wanted to change the Racial Discrimination Act to make it legal to harass people or intimidate or offend people based on the colour of their skin. That was a very big fight that I had to have with the Abbott government. It was a fight that we won, but it just reminds us that even though we live in the most successful multicultural country in the world, there are still people out there that want to make it legal to be a racist. And that's a very, very bad and scary thing. Yeah, racist and bigots. Okay. Yes. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục cuộc trao đổi giữa chúng tôi với dân biểu Jason Clare, thì một câu hỏi chúng tôi muốn hỏi ông là trong cái thời gian làm dân biểu địa phương này thì ông đã tranh đấu để xin ngân quỹ của liên bang ra sao, và xin ông kể lại những cái cải thiện đối với cộng đồng địa phương, cuộc sống của người dân mà ông đại diện. Thưa quý vị, thì dân biểu cũng nói đến là thứ nhất là cái car park ở vùng Cabramatta, ông nói là trị giá 10 triệu đô la, mà ngay sau khi trúng cử dân biểu thì ông đã vận động, bởi vì chúng ta được biết là vùng Cabramatta là vùng thương mại rất là năng động và rất là phát triển, mà người dân ở đó đang cần rất nhiều chỗ đậu xe. Ông cũng nói đến là ông vận động để mà bệnh viện Bankstown có được cái máy chụp là MRI cho bệnh nhân ở đó. Đây là một cái vận động rất là nỗ lực
rất lớn của ông. Ông cũng nói về cái hearing test, tức là về thử kiểm thính cho những người bị bệnh về tai, về nghe cho bệnh viện. Rồi ông vẫn khi mà là một cái thành viên của chính phủ Kevin Rudd and Julia Gillard thì ông vận động để mà trường học tại Bankstown có thêm hall, có thêm thư viện và có thêm sân chơi và thêm tiền cho nhà thương tại Bankstown, thưa quý vị. Rồi một cái thành tích của dân biểu Jason Clare trong cái giai đoạn làm dân biểu đó là ông vận động để mà chính phủ Tony Abbott đổi ngược lại quyết định cắt 100.000 tiền funding cho cộng đồng người Việt tự do VCA liên quan đến cái dịch vụ trợ giúp những người khó khăn trong cái nợ nần, trong cái tài chính hàng ngày. Và rất nhiều công chuyện khác ông đã làm và ông hứa là sẽ làm. Ví dụ như bảo vệ cái ngân sách dành cho trường học, cho bệnh viện, cho cái đơn vị cử tri ông đại diện, thưa quý vị. Okay, so very excited to hear about that. And last but not least, let's talk about the NBN. Yes, and that's the portfolio, shadow portfolio that you are in charge of for the last 2 years, and very glad to hear that, to see you in that very important portfolio. And so please tell our audience who may live in your electorate or in other as well, the NBN, what can the Labour government, if they win power on the 2nd of July, make it different to our community? To what the government is doing now? Yes, to what the Liberal are doing now. Yeah. Well, I think everybody watching would use the internet, and so you know how important access to fast broadband is. Unfortunately, Malcolm Turnbull has made a lot of mistakes with building the national broadband network, which has meant that Australia's gone from 30th in the world for internet speeds down to 60th in the world for internet speeds. And Australia here is now behind most of Asia, as well as most of Europe, even behind places like New Zealand and Poland and Russia and Slovakia. So if we are elected on the 2nd of July, we'll need to fix some of the big mistakes that Malcolm Turnbull's made to the NBN. The biggest one is thinking that using copper to access the internet is going to be fast enough and good enough for our homes in the future. We need optic fibre to connect to our homes so that we've got the fast broadband speeds. And we've said that we will roll out fibre to up to 2 million more homes across Australia and businesses across Australia if we win the election. That will help to create more jobs because businesses need fast broadband. It's as important as electricity. Can you imagine if there was a blackout at home? How could you operate a business or operate your home if there's no electricity? It's the same with the internet. If you don't have access to fast internet, you can't do all of the things that we need for employment, for schoolwork, as well as for healthcare now and in the future. And so that's the big difference between Labor and Liberal. We'll go from Mr Turnbull's slower copper version of the NBN to rolling out the sort of technology that you'll find in South Korea, Japan, Singapore, or even New Zealand, where they're rolling out fibre to the home, which is faster and more reliable. Okay, all right, yeah, a lot of information. Vâng, thưa quý vị, một câu hỏi cuối cùng chúng tôi trao đổi với dân biểu Jason Clare và cũng khá quan trọng đối với nhiều người, đó là cái đường truyền Internet băng thông rộng NBN, mạng lưới NBN tại Úc Châu. Thì đây là một cái kế hoạch quốc gia, một cái dự án quốc gia và đã khởi điểm từ thời của ông Kevin Rudd. Rồi, vâng, thưa quý vị, thì đến nay mà nói thì ông Jason Clare là Bộ trưởng đối lập phụ trách về Communications và NBN và Internet. Thì chúng tôi hỏi ông là nếu như Đảng Lao động thắng cử vào ngày 2 tháng 7 tới đây thì có cái gì thay đổi, có cái gì khác trước so với liên đảng hiện nay liên quan đến chủ đề Internet băng thông rộng. Thì ông cũng nói đến là tại sao Đảng Lao động phải cải tổ mạnh, phải làm rất là mạnh, có những kế hoạch rất là cấp tiến đối với đường truyền NBN, bởi vì cái tốc độ Internet tại Úc Châu hiện nay rất là thấp. Và cái thứ hạng trên toàn cầu thì từ 30 đến nay thì Úc Châu đã tụt xuống thứ hạng thứ 60, thua những nước ở Á Châu, thua những nước Âu Châu, thua cả New Zealand, thua Russia, thua Slovakia, thưa quý vị.
Và Đảng Lao động sẽ có cái kế hoạch làm sao để mà cho mạng NBN tới được nhiều nhà dân hơn và với vận tốc nhanh hơn. Và họ dùng để cáp quang học fiber optics to home, và khoảng 2 triệu gia đình sẽ được nối mạng quang học. Như thế là đường truyền sẽ nhanh hơn rất là nhiều, và để đưa Úc Châu lên sánh vai ngang tầm với các nước trên thế giới về tốc độ Internet. Và một khi có tốc độ đường truyền Internet nhanh thì nó sẽ giúp đỡ cho rất nhiều công ăn việc làm, cho những cái thương vụ và cho y tế, cho giáo dục, thưa quý vị. Và đó là cái triển vọng trong cuộc sống sắp tới nếu như chính phủ lao động thắng cử trong ngày 2 tháng 7 tới. Excellent. So that's all we need to ask you today. Thank you. Okay, and thanks for coming, and good luck, all the best for your campaign. Thank you. And hope to see you winning back the seat on the second. Well, fingers crossed. It's in the hands of everybody that's watching today. Okay. This is the great thing about Australia, which is different to Vietnam, is Yes. that we get to vote and you get to decide who your local representative is in Parliament. And it's something that a lot of Australians take for granted, but I know the Vietnamese community knows how important democracy is. Excellent. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn ông Jason Clare đã đến studio của SBTN Úc Châu hôm nay trao đổi với chúng tôi về những cái chủ đề hệ trọng trong cái cuộc tranh cử lần này. Chúng tôi chúc ông mạnh khỏe và may mắn và tái thắng cử tại đơn vị Blackland trong ngày 2 tháng 7 tới đây. Và ông cũng cảm ơn sự quan tâm của quý vị, của chúng tôi, và ông cũng nhắn gửi rằng vâng, bầu cử tự do là cái quyền rất là căn bản và thiêng liêng của người Úc, và thưa quý vị, một số nước khác cũng không được như vậy. Cho nên hy vọng ngày 2 tháng 7 tới đây thì quý vị sẽ biết đến ông Jason Clare và bỏ phiếu cho ông Jason. Thanks very much, and good luck. Thank and hope to see you later on other program. Indeed. All right. Thank you. Have a good day. Thank you. Thank you. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại. Xin kính chào.